So help you God. I do. Thank you. All right. We're getting our live stream set up. All right, let's be on the record in case number 2019-CR696, captioned State of Kansas versus Manuel Avalos-Munoz. Okay. I'm sorry. Se inicia la sesión. Estamos en el acta, en el caso 2019-CR696, en el caso del estado de Kansas, en contra del señor Manuel Avalos-Munoz. Would the parties announce their appearances, please? Todas las partes, por favor, preséntense. May it please the court, the state appears through Maurice Brewer via Zoom. De parte del estado se encuentra el señor Maurice Brewer vía Zoom. May it please the court, Manuel Avalos-Munoz appears by Zoom and by his attorney, Joel Rook, by Zoom. Aquí se encuentra el señor acusado, señor Manuel Avalos-Munoz, presente representado por su abogado, el señor Joel Rook, por medio de Zoom. We are here set down today for a sentencing. Estamos aquí en la sala el día de hoy para escuchar la sentencia. The record should reflect that the parties last appeared in court on March 6th, at which time the defendant changed his plea from one of not guilty to guilty. Ok, también quiero informar de que la última audiencia que se tuvo con él fue el día 6 de marzo, en la cual él cambió su sentencia. I'm sorry, Your Honor, you said from not guilty to guilty? Correct. Cambió su declaración de no ser culpable a culpable. The court accepted that plea, ordered a pre-sentence investigation, and set it for sentencing today. Ok, y la sala aceptó su cambio de declaración. Y la sala ordenó un informe de presentencia y estamos aquí el día de hoy para la sentencia. I've received that pre-sentence investigation and the critical findings are as follows. Ok, entonces he revisado el informe que se dio de la investigación que se hizo y lo que se encontró fue lo siguiente. The sole count of conviction is one of possession of cocaine with intent to distribute, a severity level 4 drug felony. Ok, lo que se encontró fue de que la denuncia contra él es de posesión de cocaína con la intención de distribuirla, sería una nivel 4, delito mayor de drogas, felonía. The defendant's criminal history score was found to be that as F as in Frank. Y los antecedentes, el historial del acusado es de la letra F de Francisco. That would leave him with a presumed sentence of 23, 24, or 26 months in the Department of Corrections. Y eso lo dejaría a él con una posible condena de entre 23, 24 a 26 meses en el Departamento de Correcciones. And he falls into the border box part of the sentencing grid. Y él justo cae en la parte del límite de la tabla de condenas. If he has to do that time, he will be eligible to up to 20% good time credit and subject to post-release supervision duration of 24 months. Bueno, y también si es que él también estaría sujeto, si ese es el caso, le estaría sujeto a una reducción del 20% y también a una supervisión después de los 24 meses. If he is granted probation today, it would be for a period of 18 months to community corrections. Y si es que se le otorga la libertad condicional, o sea, probatoria, sería por un lapso de 18 meses de la corrección de la comunidad. Mr. Brewer, I would ask if you had an opportunity to review the PSI, do you have any additions, corrections, or challenges? Señor Brewer, le voy a preguntar si ha tenido la oportunidad de revisar el informe de presentencia y si tiene alguna objeción o alguna pregunta o algo que decir.
Your Honor, I have had an opportunity to review the PSI. I do not have any additions or corrections. Bueno, sí, señoría, he tenido la oportunidad de revisar el informe de presentencia y no tengo ninguna corrección ni que pedir, ni tampoco nada más que agregar. Mr. Rook, same question. Señor Rooks, la misma pregunta para usted. Judge, my client does in fact have an objection. He alleges that the 2 felony DUIs listed on the report are in fact misdemeanors. And I had just discovered this. Normally, this is something I would have discovered sooner in an earlier meeting with the client, though I wasn't able to obtain a group video chat at the jail. I suppose I could have had the interpreter come to my office. Su señoría, sí, de hecho mi cliente tiene una objeción al respecto. Él indica de que las dos en el informe aparecen como si él tuviera 2 delitos mayores, felonías, de unas ofensas de manejar bajo la influencia, los cuales él indica de que son delitos menores. Esto, recién me he dado cuenta de esto. Normalmente esto lo puedo ver yo en unas reuniones anteriormente con el cliente. Supongo que pude haberlo hecho con una reunión de video por medio de un intérprete. Ms. Ariola, I assume that Ms. Dorsey did not leave you the documents for this pre-sentence investigation. Señora Arriola, asumo de que a usted le dejaron la documentación correspondiente para hacer esta investigación de presentencia. Due to me not being in the office when I found out that I was going to cover them, I don't have that file with me, but I can have someone, actually, I may be able to see those documents. If you give me just a second. They're both. Debido a que yo no he estado en la oficina, no sabía que iba a cubrir esto, no, pero de repente puedo revisar esos documentos si me da un momento. Mr. Rook, do you need to continue this to get your hands on those documents, make sure that they're accurate? Señor Rook, ¿usted quisiera postergar esta audiencia para que usted también tenga en su posesión estos documentos y poderlos revisar también? That would probably be the best thing. Eso sería lo mejor. All right. Mr. Brewer, any position on that? Señor Brewer, ¿cuál es su postura al respecto? No, Your Honor, I don't have an objection to it. They both appear to be Wyandotte County cases, so I think these can be tracked down pretty quick. Yeah, that's what I'm trying No, su señoría, ambos casos son del condado de Wyandotte County. No creo que sea muy difícil de rastrearlos y averiguar. I do see the prior PSIs for those 2 cases. Lo que sí veo acá serían las 2 investigaciones presentencia, los PSI de ambos casos. All right. And remind me, Mr. Rook, your client has an INS hold right now, that this is not the only thing that's holding him in jail. Is that correct? Señor Rook, quiero que me recuerde usted, su cliente, él tiene una orden de detención de inmigraciones, ¿no? No es lo único que lo está aguantando aquí, ¿es así? Yes, that's my understanding. Sí, es por lo que tengo entendido, sí. I'm going to grant the continuance, and Mr. Rook, if you would just email my assistant for another date. And Ms. Ariola, if you could have Ms. Dorsey or yourself email those documents or get with Mr. Rook so that he can see them and go over them with his client, that would be helpful. Bueno, voy a conceder la postergación de la audiencia. Por favor, le voy a pedir de que me envíe a la asistenta esta documentación y también a la señorita Arriola de que le mande la información al abogado, al señor Rook, para que él los pueda revisar con su cliente.
Do you have to send those to me? ¿Me los Yeah, pueden mandar a mí también? send them to Mr. Rook, but we can send them to Maurice, and he can, or typically Mr. Rook could come into the office to review them. However, since we're not doing any meetings right now, so it'd probably be best if we just got them to Maurice so he could get them. I'm sorry. You said you could send them to Mr. Maurice, but not Mr. Rook. Is that right? Correct. Ok, sí se los puedo mandar al señor fiscal, al señor Maurice, pero no al abogado defensor, al señor Rook, pero debido a que él tendría que venir en persona, pero debido a que no estamos teniendo reuniones en persona, yo creo que podría ser así, enviárselos. I will All right. facilitate that, Your Honor. I'm sorry, can you repeat that? I said I'll make sure that gets facilitated, Your Honor. Voy a asegurarme de que esto se facilite, su señoría. Mr. Rook, if you would just email my assistant, get a new date, we'll get this reset up and get it done, okay? Pues, señor Rooks, le voy a pedir de que por favor mande un correo a mi asistenta para coordinar una nueva fecha, ¿ok? Yes, Judge. Sí, su señoría. We are adjourned. Have a good weekend, everyone. Se cierra la sesión. Tengan un buen fin de semana para todos.